Good day, I am Arcangel and this is my presentation for the Response Spectrum Analysis RSA of a 10-story building. It is based on NSCP 2015 Dynamic Analysis Section 208.5.3. So for the example, a 10-story building with a floor-to-floor height of 3 meters. Perform RSA dynamic procedure based on NSCP 2015. Let R equals 8.5, CA equals 0.44, and CV equals 0.64. In doing the response spectrum analysis, we have several steps to consider. So in this presentation, I will present 15 steps. For the step 1, compute the mass and the stiffness in each story. Step 2, set up the characteristic equation and calculate the eigenvalue. Step 3, calculate the modal frequency and the modal period. Step 4, calculate the eigenvectors for each eigenvalues. Step 5, compute the modal participation factors. Step 6, compute the modal mass participation percentage. Step 7, determine the corresponding spectral acceleration based on the different modal periods using Figure 208-3 of NSCP 2015. Step 8, determine the corresponding spectral displacement. Step 9, compute the modal responses, modal lateral force. Step 10, compute the modal responses, modal story shear force. Step 11, compute the modal responses, modal story displacement. Step 12, combine modal responses using square root sum of squares, SRSS, peak story shear. Step 13, solve for peak story forces. Step 14, combine modal responses using SRSS, peak story displacement. And step 15, solve for peak story drifts. So in this example, the stiffness K and the mass M were already given. And also the eigenvalue for all the modes and the frequency and the periods were all given. So in step 1, compute the mass and the stiffness K in each story. So in here, kasi given naman yun siya already yung K at saka M natin, so hindi na siya sinolve. However, kapag hindi siya given, so we will use this formula. In step 2, set up the characteristic equation and calculate the eigenvalue. So we have this characteristic equation which is K minus lambda M. Dahil given naman yung K at saka M natin, so isa-substitute lang natin siya sa formula. So using the Excel, ito, kunin lang natin yung determinants nito using Excel. Tapos, ito na yung magiging result niya. Makukuha niya yung value ng eigenvalue natin or yung lambda. Which is already given na ito siya. Binigay na. Next is to calculate the modal frequency and the modal period. So for the formula of modal frequency denoted by omega sub n, is square root lang yung eigenvalue na nakuha natin. So for the mode 1, for example, 32, square root lang siya. So makukuha natin yung 5.656854 na frequency. And for the modal period, T sub n, 2 pi over modal frequency.
So, etong sa mode 1, so 2 pi over 5.656854, makukuha natin ang period for first mode na 1.110721. So, itong mga values na ito ay already given na siya. However, pinapakita ko lang kung paano siya na-solve. So, for step 4, calculate the eigenvectors for each eigenvalues. So, para makalculate natin siya, gagamitin natin yung characteristic equation. Etong lambda na nakikita natin, substitutean natin siya ng lambda or eigenvalues for every mode. So, for example, for mode 1, which is yung eigenvalue natin is equal for 32. So, etong mga lambda dito, substitutean natin siya ng 32. And using Excel, makukuha natin tong result dito sa baba. So, ito yung nakuha natin na value. Ito. Tapos, imumultiply natin siya dito sa vector ng eigenvectors. At i-equate natin siya sa 0. However, we have 10 equations and 10 unknown. Tapos, naka-equate pa siya sa 0. So, wala tayong solution. There's no solution. So, ang mangyayari dito, i-assume natin yung topmost floor, which is yung 10th floor, na equal to 1 na siya. Etong P10, magiging 1 na siya agad. And note, eliminate the last row and transpose the last column to the right portion of equation. So, etong pang 10 natin na na phi, kasi 1 na siya, so ma-eliminate na to siya. And etong last column, so itra-transpose natin siya. So, ang mga negative values magiging positive. Ilalagay natin siya dito sa right side. So, meron na tayong 9 by 9 matrix with 9 equation, 9 unknown with solutions. So, using Excel, makukompute na natin kung ano ang mga value nitong eigenvectors for mode 1. So, continuation ng step 4. So, para sa mode 1, ito yung magiging result. Tsaka yung mode 2 hanggang mode 10, ganun lang din yung process na gagawin. So, ito na yung mga eigenvectors. Etong eigenvectors, sila yung magdedetermine sa mode shape ng structure natin. So, eto na yung mode shapes. So, ilalagay mo lang yung eigenvectors at saka i-graph. So, dito sa mode 1, ito yun siya, walang nag-cross. Mode 2 may dalawa. Hanggang sa mode 10. So, eto siya, eto yung graph or figure pag pinagsama yung lahat ng mode shapes from mode 1 to mode 10. Step 5. Compute the modal participation factor, which is denoted by the symbol gamma. So, para ma-compute siya, so we have this formula which is L over M na may kuwit. Etong L is the coefficient vector L at saka yung M na may kuwit, generalized mass matrix. So, first, kunin natin yung value ni generalized mass matrix with the formula
itra-transpose natin yung eigenvectors. I-multiply natin siya sa mass matrix. Then, i-multiply naman siya sa eigenvectors na value. Ito yun siya. Ang pag-transpose niya is yung column magiging row. So, magiging 10 by 10 pa rin siya na matrix. So, using the Excel, ito yung magiging result niya for our generalized mass matrix. And for our coefficient vector L, yung transpose na eigenvectors, i-multiply natin siya sa mass matrix and i-multiply natin siya dito sa directional displacement unit vector. So, etong directional displacement vector, ito yung mag-determine kung i-consider mo ba yung mode niya in direction, for example, for the x direction, kung ito lang bang first yung i-consider mo, or tatanggalin mo ba yung ika-10th floor, so magiging 0 siya. However, dito is consider natin lahat ng mode and floors. So, ito ay multiply mo lang siya. So, using the Excel, ito yung resulting coefficient vector L. Dahil nakuha na natin yung value ni generalized mass matrix at saka ni coefficient L, so pwede na natin makuha si modal participation factor gamit ito na formula. So, yung generalized mass matrix natin, i-inverse natin siya, tsaka i-multiply sa L natin. So, ito yon results niya gamit ang Excel. So, for our modal participation factor for mode 1, 1.280. For mode 2, negative 0.436. For mode 3, 0.270, and so on. Pag i-add natin to siya, ito total. So, ito siya is, kailangan siyang 1. 1 ang kanyang total. So, pag isum mo to siya, gamit ang calculator, 1 ang kanyang total. Step 6. Compute the modal mass participation percentage. So, dito malalaman natin kung ano yung mode ang grabing mag-participate. So, before natin siya makuha, kailangan muna natin malaman or isolve itong si effective modal mass, which is denoted by the formula L, tapos itong Hadamard product, then the gamma. So, ito, ang gagawin lang is i-multiply siya element by element. So, 8.828, i-times mo lang sa 1.280, ito na yung 11.299. Ganun din yung same process lang siya hanggang dito sa negative 8.703 times negative 0.012. Ito na yung effective modal mass. Etong mass total, yung total mass natin, is kinuha siya dun sa mass matrix na given. So, inad lang yung lahat dun ng mga masses from first floor to the 10th floor. Ito na yung 13.950. Dahil meron na tayong value ni effective modal mass at saka ni total mass, so makukuha na natin ang modal mass participation percentage. So, ito yung formula, PM is equals to effective modal mass over the total mass times 100%. So, gamit ang Excel sa pag-solve nito, so ito na yung resulting na modal mass participation percentage ng every mode. So, for mode 1, we have 80.996%, mode 2, 9.177%, and so on hanggang sa mode 10 na merong 0.732%. So, according to NSCP 2015, at least 90% daw yung mag-participate. So, kung dito natin siya i-base, pwede nang si mode 1 at saka si mode 2 lang kasi makaabot na siya ng 90%.
However, dito sa example at saka ito siya na problem, i-consider natin ang lahat ng mode. Step 7. Determine the corresponding spectral acceleration based on the different modal periods using figure 208-3 of NSCP 2015. So, etong period, given na to siya. Itong T sub N natin. So, given na din itong CA equals to 0.44, CV equals to 0.64. So, prior to the figure 208-3 of NSCP 2015, eto yon, meron tayong formula for TS, which is equal to CV over 2.5 CA equals to 0.582. 0.2 TS equals to 0.1164. So, magagamit natin ito siya para makuha natin ang spectral acceleration. So, we have three conditions under the spectral acceleration. So, for the first condition, if RTN, yung period natin, ito, is less than the 0.2 TS, which is equal to 0.1164. Ito yung gagamiting formula for spectral acceleration. If yung period natin naman, nandun siya sa in between sa 0.1164, yung 0.2 TS, at saka yung TS natin na 0.582, ito naman yung formula na gagamitin. If yung period natin, yung TN, is maglampas greater than the TS, which is 0.582, ito yung formula na gagamitin natin. So, under the conditions, yung tatlo, so naka-color coding to siya. Etong red is for the last condition. Ito naman yung sa yung sa in between the 0.2 TS to TS. Ito naman yung less than the TS. So, ito yung SA sub N niya, gamit yung formula of SA under the conditions nila. I-multiply natin ito siya sa 9.81 meter per second squared. Ito yung acceleration due to gravity. Kasi itong spectral acceleration, it is due to gravity. So, ito na yung resulting natin na spectral acceleration. Ito na for the first mode hanggang sa 10th mode natin. Step 8. Determine the corresponding spectral displacement using its relationship with the spectral acceleration, which is given by, ito yung formula for our spectral displacement. So, yung nasolve natin na spectral acceleration, i-divide lang natin siya ng squared ng ating frequency, which is given na. So, ito yung nasolve na natin na spectral acceleration. Ito din yung given na frequency. So, gamit ang Excel or yung pwede calculator. So, ito na yung resulting spectral displacement natin in units, millimeter units. So, ito siya, no? Ito, i-divide mo siya. So, i-divide mo to siya dito, squared nito. Ito yung makukuhang result. So, ito naman, tsaka ito. So, ito yung masosolve natin. So, step 9, compute the modal responses. Itong modal responses, meron ito siyang tatlo. Modal lateral force, yung story shear, at saka yung sa displacement niya. So, first is i-compute natin yung lateral force niya.
So, para makuha yung lateral force, ito yung formula. Yung gamma natin, yung modal participation factor natin, imumultiply natin siya sa mass matrix, imumultiply natin siya sa eigenvectors natin, and imumultiply natin siya sa spectral acceleration. Etong lahat, so na-solve na natin ito siya, no? Ito yung ating gamma, which is the modal mass participation factor. So, para maintindihan, so, ipapakita natin yung sa mode 1 for the modal lateral force, yung F1. So, dito, yung first is 1.20 for mode 1. Imumultiply natin siya. Ito yung mass matrix. Imumultiply natin siya. Ito yung eigenvectors. Eigenvectors natin for mode 1. At saka ito yung spectral acceleration for mode 1. So, using Excel, so ito no, na-compute siya. Ito yung resulting forces na nakuha for mode 1. Ganito lang yun siya. Then, ang same process lang din siya kung paano natin kunin for F2 yung modal lateral force ng mode 2 hanggang sa mode 10. So, gamit ang Excel, so eto na yung mga forces, lateral forces for mode 2 hanggang mode 10. Eto siya. So, para ma-visualize natin, maintindihan natin, so, eto yung modal lateral force figure. So, for mode 1, ganito yung itsura ng kanyang mga lateral forces. For mode 2, eto siya. Yung negative, eto yon, dito siya. For mode 3, ganito naman yung itsura. For mode 4, yung lateral forces, eto yung sa 5, eto yung sa 6. Ito yung sa 7, 8, 9, and ito yung sa 10. Ganito ang itsura ng modal lateral forces ng modes from 1 to 10. Next is, i-compute naman natin yung modal story shear force. Ito yon, V. So, ito yung formula. So, dito, para makuha natin yung shear force, modal story shear force for mode 1, ang gagamitin natin is ito yung lateral forces ng mode 1 din. So, ang gagawin lang natin is, etong last, itong sa 10, ito yon, ikakopy mo lang. And then, i-add mo yung sa preceding niya na floor, or ito yon. So, 7.879. So, i-add mo yung 10.086. Magiging 17.965. Tapos, ito namang tatlo ang i-add para makuha yung shear for the 8 floor for mode 1. Then, i-add mo tong 4 para naman ito ang makuha. Hanggang ma-add mo tong lahat para makuha mo yung sa first floor. So, kung maliit yung force mo, lateral force, malaki naman yung shear force mo. Ganun rin yung gawin for shear force, modal story shear force ng mode 2 hanggang mode 10. So, ito ang kanyang figure. So, dito, kung napapansin na sa baba yung pinakauna sa shear force. Dahil dito nag-start yung shear natin. Wala tayong shear dito sa uppermost dito. So, ito yung itsura niya. Ito naman yung sa mode 2.
mode 3, 4, 5, and 6. Ganyan ang itsura ng modal story shear force. Ito ang sa 7, 8, 9, and 10. Next is, ito na yung last para sa modal responses, yung modal story displacement, denoted by the delta. So, ito yung kanyang formula. Si gamma or si modal mass participation factor, imumultiply natin siya sa eigenvector natin at saka imumultiply natin siya dun sa na-compute na natin na spectral displacement. So, eto, imumultiply lang natin itong tatlo andito sa baba. Using Excel. So, eto na yung na-compute natin na modal story displacement. Ito yung for mode 1, for mode 2, mode 3, mode 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Para makita natin, ma-visualize natin itong displacement, so, meron tayong figure. So, for mode 1, so, ito yung itsura ng kanyang displacement. Modal story displacement, ito. Ito siya. Yan. So, ito na yung itsura for mode 2 hanggang mode 10. Ito. Parang zigzag na sa mode 10. Next is the step 12. Combine modal responses. Kasi marami tayong results sa modal responses. So, para magamit natin yun siya sa design, kailangan natin siya i-combine using square root sum of squares or the SRSS. So, first, yung sa story peak story shear or the V-peak. So, ito yung formula ng SRSS. So, for the V-peak, sub n, ito yon. Ibig sabihin nito, yung mga first floor sa bawat mode nitong peak story shear natin, ito, yung mga first floor nila, squared mo to siya each, kunin mo yung sum at saka square root. So, for our V-peak 1, yung sa first floor, ito ang kanyang solution. So, etong si 63.867 squared plus 13.814, etong dito sa 2 squared plus 5.092, etong sa 3 squared plus 2.7132 squared, dito sa ika-apat na mode, plus 1.765, eto siya sa mode 5, squared plus 1.295 squared, sa 6, ito, plus 1.0 plus 0.814 squared plus 0.746 squared plus 0.947 squared. Ito siya is, dito yan siya sa 7, 8, 9, and 10 na mga mode, first floors. So, ang ating V-peak 1 equals to 65.659 kN. So, ganun lang yun siyang same process hanggang dun sa ika-10 na floor. So, gamit ang Excel or kaya yung calculator. So, ginamit ko yung Excel. So, eto yung ating peak story shears from peak 1 hanggang peak 10. So, eto ang kanyang figure. So, dito pa nag-start kasi shear yung ating sinolve. Ito siya. Next, step 13.
Solve for peak story forces. Ito yung F peak. So, ang formula niya is, for F peak I, yung equals to V peak I minus V peak I. Ibig sabihin, ima-minus mo yung nasa taas na floor or nasa taas na peak. For example, dito sa ating F peak 1, meron tayong V peak 1 si 65.659, ima-minus mo yung sa V peak 2. Sa F peak 2 naman, ima-minus mo V peak 2 minus V peak 3. Eto. And so on and so forth. Dito sa F peak 10 natin, 0 kn kasi wala naman siyang kasunod na peak na sa taas. Kaya 0. Eto siya. So, pag ipa-plot natin siya, yung figure niya, eto ang magiging itsura. So, dito yun siya mag-start kasi force naman siya, force. Ganyan ang kanyang itsura. So, next, gamit naman yung SRSS, kukunin natin yung peak story displacement or the delta peak. So, eto ang kanyang formula. So, parehas lang siya ng pagkuha nun sa peak storage for shear. Eto, yung lahat ng value ng first floor sa lahat ng mode. Yun gagamitin natin for the displacement, peak story displacement 1, peak 1, delta peak 1. So, etong si 17.259 squared plus 3.700 squared plus 1.368 squared plus 0.729 squared plus 0.473 squared hanggang dito sa delta sub 10 natin. Square root mo to siya, ito yung ating peak story displacement for first floor or the delta peak 1. Ganito rin lang yun siya, same process lang siya sa pagkuha for the delta peak 2 hanggang delta peak 10. So, ganun lang yun siyang process para makuha yung peak story displacement. So, eto yung peak story displacement sa lahat hanggang peak 10. Eto na siya. So, para makita natin, ganito yung itsura niya. 17 dito. Eto yun. For peak 1. Eto yung peak 10. Ito yung peak response, peak story displacement na figure. Step 15, solve for the peak story drifts. So, iba ito siya sa sinolve natin kanina na peak story displacement. So, para makuha ito siya, gagamitin natin yung given na R, which is the overstrength factor equals to 8.5. Para kunin natin yung maximum inelastic response displacement denoted by delta sub M equals to 0.7 yung R times the delta peak or ito yung peak story displacement. So, na-solve naman natin yung peak story displacement. So, ang gagawin na lang natin is isa-substitute siya sa formula. So, for the delta M1, 0.7 times 8.5 times yung peak for 1 natin, peak 1, 7.735. So, meron tayong 105.526 mm. For the delta M2, ito yung substitutean natin ng delta peak 2, 54.157. So, meron tayong 322.235 mm. Delta M3, yung peak 3 naman. Delta peak 3, 88.690. Ito yon.
ito yung makukuha nating value. Hanggang dito sa delta M10, ito yung gagamitin. Meron tayong 1349.044 mm sa mode 10. So, ito na yon. Ito yung result. Ito na, yung maximum inelastic response displacement. So, nag-summarize lang ito dito. For the M1, ito yung na-solve natin. 105.526. For the M2, delta M2, 322.235. Na mm ito siya lahat. Itong delta M3, 527.704 hanggang dito sa delta M10, 1,349.044 millimeters. So, according sa NSCP 2015, 208.6.5.1, merong nakalagay doon na yung calculated drifts using the delta M shall not exceed 0.025 times the story height of structure having fundamental periods of less than 0.7 seconds. Ibig sabihin, if yung fundamental period natin, yung T1 natin, is less than 0.7 seconds, ito yung gagamitin nating multiplier, itong 0.025 sa story height natin para makuha natin yung maximum drift. Tapos, nakalagay din dito, if ang structure daw natin merong fundamental period na 0.7 seconds or greater, ang gagamitin natin is 0.020 times the story height. Ito yung gagamitin natin para makuha natin yung maximum drift. Kailangan hindi mag-exceed doon yung calculated drifts natin. So, ito yung periods natin, yung T sub n. So, ito yung ating fundamental period. Ito, si 1.111 second. So, itong ating fundamental period is greater than 0.7 seconds. Ibig sabihin, ang gagamitin natin is, para makuha natin yung maximum drift is 0.020. 3,000 millimeters kasi 3 meters yung ating story height. So, 60 mm lang yung ating maximum drift. Kailangan hindi maglampas yung calculated story drifts natin sa 60 mm. So, para makuha natin yung drifts every peak, so, ito yung formula. Yung peak ng etong floor na to, ima-minus mo sa delta M peak ng floor na ito, ima-minus mo sa delta M peak floor ng preceding, yung nasa baba. So, for our drift peak 1, 105.526 mm minus 0 kasi wala naman siyang floor sa baba. Wala din tayong delta M peak sa baba ng delta M peak 1. So, for the drift peak 2, so, ima-minus natin yung sa delta M peak 2 minus the delta M peak 1. Ito yung resulting. Para sa drift peak 3, yung delta M peak 3 minus delta M peak 2. Ito. So, ganun lang yung siyang gagawin hanggang dito sa drift peak 10. Ito. Ito yung makukuha natin. So, ito naman yung nakuha nating maximum drift. Kailangan hindi maglampas. So, lahat ng maglampas dito is gagawin natin siyang 60 mm. So, dito sa peak story drift 1, ito, kasi 105.526 siya, gagawin natin siyang 60 mm lang.
Same as itong sa peak story drift 2 hanggang peak story drift 9. Ito. Kasi naglampas sila sa 60 mm. Ito lang yung maximum. And then, itong sa peak story drift 10, kasi 34.291 siya mm. Ito, less than siya sa ating maximum na na-solve. So, as is, ito yung kanyang peak story drifts ng ating peak 10. So, para makita yun siya, ito ang kanyang itsura. Yung drift is etong linya. Ito yun siya. Ito. Yan sila. Ito yung peak story drift. So, from peak 1 hanggang peak 9, 60 mm lang siya. So, ito yon. Yan. At saka ito namang sa peak 10 natin, sa 10th floor, 34.291 mm lang siya. So, ito na yun siya. This concludes the response spectrum analysis for the 10-story building. So, thank you, and I am Ricalin C. Arcangel for BSCEA.